Where are we heading as a country? Api thama podida? Of course, that's about us. Try sleeping with a mosquito. Lassana වචන අහනකොට හරි ගැම්මක් එනවා. යුරෝපේ වගේ ටැක්ස් ගෙවලා සෝමාලියාවේ වගේ ජීවත් වෙන්න වෙලා. As a country, have we ever done it? මේ තමයි අද දවසේ මේ උත්සව සභාවේ සිදුවෙන ප්‍රධාන දේශනය. ප්‍රධාන කතාව. අවුරුදු 16ක් වයස ඇති පුංචි දරුවෙක් මේ මහා උත්සව සභාවේ ප්‍රධාන දේශනයට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. සුහන්සා නානයක්කාර අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද මේ අපූර්ව සභාව අමතන්න. එහි ප්‍රධාන දේශනය පවත්වන්න. A very good evening everyone. 2 weeks back I had absolutely no idea that I'll be doing a keynote speech right on this stage. White Leaf singing class එක ඉවරුණාට පස්සේ නාලක සර් මගෙන් ඇහුවා සුහන් සර් ඔයාලට පුළුවන් ද award ceremony එකේ keynote speech එක කරන්න. I was speechless. I simply couldn't find my words because that seemed impossible. ආයත් සර්ම කියනවා මං හිතනවා වාට එක කරන්න පුළුවන් කියලා. That's Nalaka sir. He gives the courage when we don't even believe in our own selves. His words can instill confidence in our minds. Sir, මම මොනවා ගැනද කතා කරන්න ඕන? ඒක ඔයා තීරණය කරන්න. මං කැමතියි ඔයා මේ ගැන කාටවත් කියන්න නැතුව අම්මලගෙන්වත් අහන්න නැතුව ඔයාගේ ඔරිජිනල් අයිඩියාස් වලින් මේ කතාව කරනවාට. That is again Nalaka sir. මට මතකයි අපි පොත්ගුලි නාට්‍යයෙන් රූපවාහිනී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයකටම ගියා. ඒ ගියාම සර් කවදාවත් අපිට අහන ප්‍රශ්නවත් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕන විදිහවත් කිව්වේ නැහැ. හැමදාම කිව්වේ අපේ හිතට දැනෙන දේ කියන්න කියලා. For a moment, all the keynote speeches done by these significant personalities were playing fast forward in my mind. But Sir had the trust, and I loved doing speeches. And this experience would be a really great experience in my life. White Leaf is the place where I grew up, improving myself. The place that taught me to be me. The place that I've made most of my lifetime memories and experiences. So why not? I'm a proud White Leafian and I'm talking in front of the White Leaf family that has grown over years since October 2011. So my topic for today is future leaders of Sri Lanka. Of course, that's about us. මට වෙලාවකට හිතෙනවා White Leaf කියන්නේ හරිම අමුතු ලෝකයක්. ඒක ඇතුලින් ඉඳි අපිට දැනෙනවා අපි ඉස්සරහට යනවා. අපි අලුත් දේවල් කරනවා. ලෝකෙ හරිම සුන්දරයි වගේ අමුතු හැඟීමක් ඒක. ඒත් එතනින් එළියට ඇවිල්ලා බලද්දි අපිට සුරක්ෂිත හැඟීම දැනෙනවද? අපිට හැමදාම ඇහෙන ලැබෙන්නේ අද ලයිට් කපන්නේ කීයදද? විභාග ආයෙත් කාලේ ගිහිල්ලා නේද? මේ සතියේ මිල නෙමෙයි ඊළඟ සතියේ තියෙන්නේ. යුරෝපේ වගේ ටැක්ස් ගෙවලා සෝමාලියාවේ වගේ ජීවත් වෙන්න වෙලා. ඇත්ත. මේ ඔක්කොම අපේ කනට ඇහෙන දේවල්. අපි ඒ ගැන කම්පාවටපත් වෙන්න ඕනද? ඔව්, අනිවාර්යෙන්. හැබැයි අපි එතනින් නවතින්න ඕනද? නෑ. අපි ඒකට උත්තර හොයන්න ඕනේ. Every little effort that we make can create a ripple effect because we are 20 million people living in this country. As a country that was misplanned, mismanaged, and abandoned for many decades, and even now, the people, the children of today, and the generations to come will suffer unless we do something. Not something, but the right thing. ලස්සන වචන අහනකොට හරි ගැම්මක් එනවා. ඒත් ඊට පස්සේ අපිම නේද හිතන්නේ අනේ මම විතරක් හරි වැඩේ කළා හරියනවද? අර අනිත් හැමෝම වැරදි වැඩේ කරද්දි කියලා. Imagine every single person thought the same exact way. It's 20 million people ruining the country. අපේ රට මේ කාලේ ඉන්න අසුරි තත්ත්වය ගැන මම අමුතුවෙන් මුකුත් කියන්න ඕනේ. ඒක මේ මොහොතේ අලුතින් ඉපදෙන ලදරුවාගේ නම් හැම කෙනෙක්ටම දැනෙනවා, විඳිනවා, විඳවනවා. ඒකට වගකිව යුතු කිසිම කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුව යවනවාද කියන එක තව අවුරුදු 2-3කින් ඡන්දය තියෙහිම වෙන අපිත් හිතන්න ඕන කාරණාවක්. හැබැයි ඊට කලින් ළමයි විදිහට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි තාම පොඩිද? There's a quote by Dalai Lama, if you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.
අපි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මොකද මේ වයසේදී අපිට තියෙන ලොකුම රාජකාරිය තමයි අධ්‍යාපනය. third party organisation එකක් වරක් ලංකාවේ රිසර්ච් එකක් කරා. ඒකෙන් මූලිකවම බැලුවේ මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට අපේ අනාගතයට අපි කරන රැකියාවට රටට වැඩක් වෙනවද කියලා. ඒ ළමයින්ගෙන් 90% කිව්වා අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අපේ අනාගතයට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකේ හොඳම කතාව තමයි මේ රිසර්ච් එකම ගුරුවරුත් එක්ක කරා. ගුරුවරුන්ගෙන් 85% කිව්වා මේ උගන්වන දේවල් ළමයිගේ අනාගතයට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගුරුවරු වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා විශ්වාස කරන දේ රස්සාව නිසා උගන්වනවා. ළමයි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන දේ විභාග පාස් කරන්න ඕන හින්දා කටපාඩම් කළා විභාග ලියුවයින් පස්සේ ඒ ටික අමතක කරලා දානවා. අවුරුදු 13ක් තිස්සේ ලියපු පොත් කඳු කටපාඩම් කරපු දේවල් වතුරේ ගියා වගේ වැඩක් නේද? ඉතින් අපි කොහොමද අපේ අධ්‍යාපනයෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්නෙ? ලෝකේ අපිට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි, බයෝටෙක්, සර්කියුලර් සිටිස්, ස්මාර්ට් සිටිස්, සර්කියුලර් ඉකොනොමි, පාටිකල් ඇන්ඩ් මැටීරියල් ඉන්ජිනියරින්, ඩිසයින් ඉන්ජිනියරින් මේ වගේ හරිම ෆියුචරිස්ටික් දේවල්. ඒකත් කටපාඩම් කළා නෙමෙයි, හරිම ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට. අපි තාම කටපාඩම් කරන්නේ මීට අවුරුදු 500කටත් කලින් මහා ජනතාවගේ ශ්‍රමයෙන් හදපු නමුත් වෙන රජෙක්ගේ නමක් ලේබල් කරපු තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැති වැවක දිගපළල කටපාඩම් කරන එක. අධ්‍යාපනය යනු හිට්ලර් විසින් මරා දැමන යුදෙව්වන් ගණන මිලියන 6ක් බව කටපාඩමින් දැන ගැනීම නොවේ. අධ්‍යාපනය යනු මුළු මහත් ජර්මානු ජාතියටම යුදෙව්වන් යන මරා දැමිය යුතු ජාතියක් බව තන්‍ය පුද්ගලයෙකු විසින් ඒත්තු ගැන්වුවේ කෙසේද යන්න හඳුනා ගැනීම. සැබෑම අධ්‍යාපනය යනු එවන් ඉතිහාස කතා හැදෑරීම තුළින් අනාගතයේදී එවැනි තත්ත්වයන් ඇති කර ගැනීමෙන් වළක්වා ගැනීමට ඇති හැකියාව ලබා ගැනීම. මෙහෙමද ලංකාවේ අධ්‍යාපනය බුද්ධිමත්ව හදන්නේ? මේ තියෙන විභාග ක්‍රමෙන් කොහොමද අපි ළමයින්ගේ දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප කියන දේවල් වර්ධනය කරන්නේ? ලංකාවේ යුනිවර්සිටි ග්‍රාන්ට් කමිෂන් එකේ 2021 යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් ස්ටැටිස්ටික් රිපෝට් එකට අනුව වසරකට A level දින ළමයින්ගෙන් 10%කට විතරයි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වෙන්න පහසුකම් තියෙන්නේ. මේ නිසා දැඩි තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා වගේම ළමයි යාළගේ ලස්සනම ළමා කාලේ දැඩි පීඩනයකින් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට රජයේ පහසුකම් තියෙන යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න හැකියාව නැති ඉතුරු 90% දක්ෂ නැති ළමයිද? නෑ. එයාලා ගොඩක් දක්ෂයි. හැබැයි එයාලට උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබන්න වෙනත් විකල්ප මාර්ග හදලා දීලා තියෙනවද? අපි රජයෙන් දෙන පෙළ පොත් ටික කටපාඩම් කරලා විභාගෙදී ඒ ටික වමාරලා හිස් මොළගෙඩි ටිකක් වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් බැලන්ස් এডুকেෂන් එකක් ගන්න අතරේ අපේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා, sannivedana කුසලතා, නව නිපැයුම්, නව තාක්ෂණයේ මේවා ගැන ඉගෙනගෙන බැලන්ස් කැරක්ටර් එකක් වෙනවද? අපිට මේ වයසේදී ආණ්ඩු පෙරලන්න බැරි වුණාට, යල් පැනපු এডুকেෂන් සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න බැරි වුණාට අපිට පුළුවන් ෆියුචර් ජොබ් මාකට් එකට ගැලපෙන විදිහට අපේ ස්කිල්ස් දියුණු කරගන්න. ඒතර කාටවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ පාර දිගේ රැකියා දියව කියලා බෝඩ් ලැරි උස්සන් ඉන්න. In 2020 October, the World Economic Forum discussed the top 10 skills needed for 2025. I remember Nalaka sir gave us a lesson on this and explained how important these skills are. Yes, the slides shows the top 10 skills. If you look at these skills, do we learn these skills in our education system? No, right? But at Whiteleaf, of course, yes. That's why we're a lucky and privileged bunch. Sadly, not everyone gets this opportunity. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් පළවෙනියටම ඉල්ලන්නේ අන්න ඒ ෆියුචර් ජොබ් මාකට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලගේ soft skills, ඔයාලගේ talents develop කරගන්න, ඔයාලගේ personality එක හදාගන්න, ඔයාලගේ value එක වැඩි කරගන්න. අපේ රටේ මම දැකපු තවත් ලොකු දුර්වලතාවයක් තමයි අපි දේවල් පටන් ගන්නවා උත්සව තියලා අනවශ්‍ය විදිහට වියදම් කරලා. හැබැයි අපි ඊට පස්සේ බලනවාද ඒක කන්ටිනියුවස්ලි එකම ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වෙනවද? ඒක සාර්ථකද? ගත්ත ඇක්ෂන්ස් හරිද? කොතනද වැරදිලා තියෙන්නේ? වැරදිලා තියෙනවා නම්
මේක ලංකාවේ අනිවාර්යෙන් මම වෙනම දැකලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි මරණයටපත් වුණාම පෝස්ට්මෝර්ටම් නැත්නම් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය කියන්නේ. ඒත් අපිට පුළුවන් නම් කෙනෙක් මැරෙන්න කලින් ඉඳන්ම එයාගේ ජීවිතය ගැන, එයා ආපු ගමන ගැන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් කරන්න, ඇනලිසිස් එකක් කරන්න. ඒක ජීවිතේට හොඳ පුරුද්දක්. We can do a self-retrospective of our targets time to time and take corrective actions. As a country, have we ever done it? Every year, the government tells us how much, they spend months on making the budget. For example, they say we've allocated 60 billion for rural development, 40 billion for renewable energy and whatnot. I'm just taking hypothetical figures. But when they present the next year's budget, do they tell us what happened the previous year? What actions were taken? What went wrong? What were the reasons? What was the deficit or the remainder of the budget? No, right? And the saddest part is that no one is bothered to question. Opposition doesn't question. People don't question. Media doesn't question. Where are we heading as a country? So, I urge at least our generation to make this a practice. You can start this in your family, your school, clubs and societies, basically in your day-to-day life. I urge you all to do this because I know that this will be a great practice and this will be useful in your future. මේ ඉස්සරහ වාඩි වෙලා ඉන්න හැම white leaf යාළුවෙක්ම ගොඩක් දක්ෂතා තියෙන අය කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. මෙයාලා තමයි ඉස්සරහට ලංකාවේ වගකිවිය යුතු මුල් පුටු වලට යන්නේ. ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ. අන්න එදාට ප්‍රොජෙක්ට් රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් තියන්න, බජට් ඇනලයිස් කරන්න හරි විදිහට. ඒ විදිහට ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැන්ඩල් කරන්න නම් මේ කාලේ පොඩි කාරිනම්ම ඔයාලගේ ජීවිතය ගැන රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් තියන ඇනලයිස් කරන්න. කොතන හරි වැරදුනා නම් ඒක කොහොමද හරි ගස්සන්නේ? මොකක් හරි කරා නම් ඒක ඊට වඩා හොඳට කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. අපි ඕනම වෙලාවක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ෆේල් වුණාම ඔයාව නැගිටවන්න තියෙන හොඳම ශක්තිය තමයි ඔයාගේ හිත. වෙන කාටවත් වඩා හොඳට ඒක කරන්න පුළුවන් ඔයාට විතරමයි. So my second request is to always do a self-analysis on your targets and goals. Do a self-analysis, and whenever you deviate or go in the wrong path, get back, think again, think of what went wrong, take the right decision, and reach your success. Okay, my first request was to plan your future and develop your soft skills and the skills needed for the future job market. Then my second request was to do a self-analysis, a self-retrospective of your personal goals and targets. Both these two requests are more aligned with our personal development. My third request will make you a true human being and you will be appreciated throughout your life. Few months back, I had to go through a very complex surgery, a Whipple surgery. I was unconscious from 9 in the morning till 7 in the night. I was all alone in the surgical ICU for a week, and I was always surrounded by a team of doctors. They had to put 34 stitches to the long cut, and my parents were outside the surgical ICU all day long. I just mentioned a few points, hoping you'll understand the feeling up to a certain level. So when I was in the ICU, I met this hospital staff who did their job with passion, who had empathy towards the patient, and who were always willing to see the speedy recovery of the patient. I'm sure they always loved what they did, and sometimes they had to go beyond their job role to put a smile on a girl who's going through a nightmare. And therefore, I know that they are appreciated by everyone. I also met some hospital staff who did their job for the sake of getting the salary, who did not show empathy towards the patient, and basically who did not enjoy what they were doing. Those days it reminded me the famous quote said by Maxim Gorky. When work is a pleasure, life is a joy. But when work is a duty, life is a slavery. So my third and final request is to select a path, a career that makes you happy, something that you're always looking forward to do, something that you're passionate about. Because when you're passionate about it, you put more creativity into it, you look forward to do it, and also you always try to get the best output from it.
And that will eventually make you a happy person. And not only you will gain the joy and happiness, everyone around will also appreciate you. Right, so I hope I could make some positive impact with my 3 requests and something that you can think of after you go home today. I wish all my White Leaf sisters and brothers to reach the pinnacle of your life and make White Leaf proud. Thank you so much, Nalaka sir, and all the teachers who always support us to helping us reach the best that we can do and for molding us into the best versions of ourselves. Congratulations, all White Leafians. With or without an award, all of you are winners. Because you know that you are someone better than yesterday, a developed character than yesterday. And this was said by many speeches, the prologue speech also, and the welcome speech by Methu. So, lastly I want to add, don't be afraid to take risks. And don't be afraid to fail. If you fail, embrace it and don't quit. Reach your success. Be the difference that you want to see in this world. Thank you. Good evening, everybody. So this is to a wonderful, wonderful child in loving appreciation of a wonderful child in possession of a personality that foretells a successful future, not only for one's own self, but for the whole of society. For being a 16-year-old keynote speaker, defying age limits and proving once again for White Leafians, age is simply a number. For assigning an array of emotions to every word spoken, delivering a phenomenal speech, for showing exemplary courage, determination and dynamism by accepting any given task, and for the ever so perfect execution that manages to win hearts all around. Suhansa Nanayakara, this is for you.